Hello everyone, welcome back to Computer Network class. In this class today we will discuss about the next concept, that is noisy and noiseless channels. Okay, so what do you mean by noisy and noiseless channel? So here noisy means if there is any disturbance in the during in the path of the path when the data is forwarding from sender to receiver ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಡರ್ ಇಂದ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೀಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಚಾನಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ noisy channel. And if there is no any disturbance in the path when the data is carried from sender to receiver, that channel is called as a noiseless channel. Okay, and in this class today we will discuss some important protocols which are used in a noiseless channel ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. and there are two types of protocols which are used in a noiseless channel, and those protocols are simple protocol and the stop and wait protocol. This stop and wait protocol is written as S bar W. Okay, that is stop and wait protocol. So let us start the first one, that is simple protocol. Here what do you mean by this simple protocol? Here the simple protocol means in this case a channel of communication there will not be any need of error control because there is no disturbance. ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲರಿ, we don't need any error control and the flow control. Okay, so that is called as what? So that is called as a simple protocol. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ simple protocol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So here this is our first protocol, that is a simple protocol with neither flow control or nor a error control is needed. Okay, in this case we assume that the receiver can immediately handle any frame it receives. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೇಮ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ receiver can handle the frames. In other words, we can say that the receiver can never be overwhelmed and overflow ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So that's why there is no need of any flow control or a error control. This is called as a simple control. And you can see this figure. See this is our figure, and in this figure you can see this is the data link layer, and this part is the data link layer, and this upper part is a network layer. Okay, and this is the sending node and this is the receiving node. And in this case the data link layer at the sender gets the packets from the network layer. ಏನಾಗುತ್ತೆ sender side ಇದ್ದಾಗ packets ಏನಾಗ್ತಾವೆ data link layer ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. Okay, after that it makes frames out of it. After that data link layer ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it creates a frame. Okay, and these frames are sent to the receiver using a logical link use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ receiverಗೆ receive ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and in this case a data link layer at the receiver side receives the frame from the link. ಈ ಲಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರೇಮ್. ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್. Okay, and after that the data link layer of the sender and the receiver provides the transmission service for the networks layer. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ simple protocol. That means no need of error control and flow control. That protocol or those rules are called, those set of rules are called as what? That is called as a simple protocol. I hope you understand what you mean by simple protocol. And one more type of a protocol is there, that is stop and wait protocols. What happens here, stop and wait protocol? Let us discuss about this protocol with the diagram. I hope you can see this diagram. See here, our second protocol is a stop and wait protocol, and here we chooses both flow and error control. ಈ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೋತ್ ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and see here, in this protocol a sender sends one frame at a time. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ first let us see one general diagram here. See, this is a sender and this is the receiver. Okay, this is the sender and this is the receiver system. Consider like this. And in this case
a sender sends one frame ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ it is going to wait for a particular time. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. Okay, and to detect the corrupted frames, what we need a CRC. Okay, and here for each frame we need to add a CRC. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ, we need a CRC, that is a cyclic redundant code, and this code is added to each frame. every ಫ್ರೇಮ್ಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ CRCನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡರ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅಂಟಿಲ್ acknowledgement received, it will not going to send a next frame, and here to detect the error or to detect the corrupted frames we are going to CRC, and here for each frame we need to add a CRC. Okay, and when the frames arrives at the receiver side, in case frame ಏನಾದರೂ receiver side arrives ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, and it is arrives, and after that receiver is going to check the CRCನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. if the CRC is incorrect, it is going to discard the message. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. in that case acknowledge is not sent back to the receiver. ಆ ಸೆಂಡರ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. so that receiver is going to again resend the packet. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೂ ಟೈಮರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. once again a sender is going to send the package, receiver is going to receive that packet, and it is going to check the CRC. if there is no any corrupted data, it is going to send back the acknowledgement. once the sender gets the acknowledgement in time, and within time ಒಳಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, acknowledgement ಬರಬೇಕು. so after getting acknowledgement from the receiver within a time, a sender is going to send the next packet. so the similar procedure is going to take place until the entire frames are sent from sender to receiver. so this is the second method. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, this is our second method, that is stop and wait protocol. and you can see here, and you can see this diagram. this is the duplex, means both sender and receiver can communicate in both the direction. and this is the network layer, and this is the data link layer. this is network and this is data link layer, and these are the packets. okay, and these are packets are passes through the logical link layer, and this is the acknowledgement. here frames are added with the CRC code, and acknowledgements are also added with the CRC code. okay, so I hope you understand about the stop and wait protocol. so this is about a stop and wait protocol.